Харе Кришна, дорогие вайшнавы, Харе Кришна. Спасибо большое, что вы сегодня нашли время прийти. У нас сегодня очередная воскресная программа, но это будет необычная воскресная программа. Мы ее посвятили уходу Шрили Прабхупаде. И сегодня мы будем говорить о Шриле. И сегодня будет много у нас лекторов, замечательных вайшнавов, старших вайшнавов нашей общины. Вот, и первому мы дадим слово Джая Мадаве Прабху. Это ученик Шрилы Прабхупады, который живет у нас здесь, в Москве. Джая Мадава Прабху, давайте его поприветствуем. Также у нас вот Прабхупада Прабху, Медини Пати Прабху сегодня, Радха Дамодар Прабху. Вот у нас такая будет Катха. Джая Мадава Прабху, Харе Кришна. Мы сейчас воспоем всего лишь несколько минут. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Guruvate Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Guruvate Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanande Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Prasachada Sitarane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Prasachada Sitarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaurabhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaurabhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaurabhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada Ji. I wish I could chant longer, but they only gave me 20 minutes. Я хотел бы попеть побольше, но, к сожалению, только 20 минут дали. Nama Om Vishnupadaya Krishnastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvasesha Shanyavadi Prasaschada Satarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord. They are just like desire trees. They fulfill the desires of everyone, and they are full of compassion for the fallen conditioned souls. Перевел, он чекал еще. Panchakalparupascha, Kripasinduevacha, Patitam Pavevyo Vaishnava Namo Namaha. I'm going to speak from my heart. Я буду говорить то, что у меня на сердце. This is not an easy day for Prabhupada's disciples. Этот день очень тяжелый для учеников Прабхупады. We very much miss him. Нам очень не хватает силы Прабхупады. Actually, it's glorious that Srila Prabhupada went back to Godhead. На самом деле мы все счастливы, что Шрила Прабхупада вернулся обратно к Богу. But actually, it's a tragedy too. Но также это и трагедия с другой стороны. It's a tragedy two ways. Это трагедия для нас. It's a tragedy for the material world that they lose the only pure devotee. Это трагедия для этого материального мира, потому что они потеряли чувство преданного. And it was a terrible tragedy for Prabhupada's institution ISKCON when he left. Когда Прабхупада ушел для института ИСККОН, это была величайшая трагедия. I don't want to go into the details. Я не хочу даваться в детали. But Prabhupada's disciples suffered very deeply after Prabhupada left the planet. Когда Прабхупада оставил планету, его ученики страдали очень сильно. I can't separate thinking about and glorifying Srila Prabhupada Я не могу прославить достаточно Шрилу Прабхупаду without thinking about Prabhupada's disciples, my God brothers and God sisters, когда я думаю о моих братьях в Боге и сестрах, many of whom you will never meet in your life, которые никогда больше не увидят Шрилу Прабхупаду в своей жизни, but left ISKCON. но которые уж оставили ИСККОН. And that is a big tragedy, Это большая трагедия, a very serious tragedy. серьезная трагедия. And it makes me cry. И это заставляет меня плакать. Not just that Srila Prabhupada left us in a very unexpected way, Даже не то, что Прабхупада ушел необычным образом, but that his disciples, who he loved so much, were not taken care of properly. и что ученики Прабхупады, о которых он не мог позаботиться, ушли. So I grieve on this day the disappearance of Srila Prabhupada. И я сожалею в этот день об уходе Шрилы Прабхупады. But I also grieve the disappearance of my God brothers and God sisters. Но я также и опечален тем, что мои сестры и братья ушли.
who, if they were still within ISKCON, it would be a very different ISKCON today. Если бы они были сейчас в Исконе, они бы увидели, что этот Искон изменился очень сильно. You have to understand something. Нужно понять одну вещь. Srila Prabhupada trained his disciples very strictly in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада обучал своих учеников очень строго сознанию Кришны. He gave us the Bhagavad Gita as it is. Он дал нам Бхагавад-гиту. He gave us the Srimad Bhagavatam. He gave us very strict instructions how to chant Hare Krishna. Он давал очень строгие наставления, как воспевать правильно Махамантру. He gave us very strict instructions to go preach on his behalf. И он давал нам наставления, как идти проповедовать от его имени. And before he left the planet, when he was in his room in Vrindavan on his bed, ready to leave his body, И до того, как оставить свое тело, он находился в своей комнате во Вриндаване. Srila Prabhupada gave strict instructions, do not change anything I gave you. И Прабхупада дал строгое наставление: ничего не меняйте, все, что я вам дал, никогда не меняйте. This is a very serious instruction. Это очень серьезное наставление. Unfortunately, not taken seriously. Но, к сожалению, ученики не приняли это. We have to understand something about Srila Prabhupada. Мы должны понять, что это Шрила Прабхупада. He's not just some guru. Он не просто какой-то гуру. He's not just some statue sitting on the chair in the temple. Это не какая-то статуя, которая стоит в He's a храме. living guru who's there for you 24/7. Это живой гуру, который находится здесь в алтарной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. He was not born in the material world because he was envious of Krishna, like us. Он не родился в этом мире, потому что завидовал Кришне, как мы. He had never committed a sin in his life, and unlike us. Он не совершил ни одного греха в своей жизни, как мы. He personally came here on Krishna's request to preach Krishna consciousness on this horrible earth planet. Он пришел сюда, на эту ужасную планету, по личной просьбе Кришны проповедовать. And when I was reading his Leela, И когда я читал его лилу, it became very obvious to me that Krishna has planned everything perfectly to set up Srila Prabhupada to come to the West, to come to Russia, to plant the seeds of Krishna consciousness all over the world. и читая эту книгу, я смог осознать, что Кришна все устроил для того, чтобы Прабхупада пришел в этот мир, чтобы он мог здесь проповедовать, чтобы он приехал в Россию. You know, also it's very obvious to me after all these years of living in Russia И также, живя все эти годы в России, я смог понять, that Srila Prabhupada is here for you as much as he is here for any Prabhupada disciple. и Прабхупада, он точно так же открыт для вас, так же, как и для учеников Прабхупады. But in order to connect to Prabhupada, Но чтобы связаться с Прабхупадой, you have to take all his instructions very seriously. нужно принять его наставления очень серьезно. Not change ones you don't like or you think you know better than he. You must stick to the way he set up ISKCON. И мы не должны ничего менять, придумать какие-то свои правила. Как он установил, мы так должны этому следовать. You must read his books as much as you can. You must read Bhagavad Gita and Bhagavatam, even if it's one page a day. Мы должны читать книги Шрилы Прабхупады насколько, сколько можем, хотя бы одну страницу в день. Prabhupada established all these temples for the devotees to give each other sadhu sangha and to see the deities and to perform devotional service. These temples are Prabhupada's temples, nobody else's. Эти храмы являются собственностью Прабхупады, не чей-то был еще. Прабхупада установил эти храмы, что мы могли общаться с друг другом. The Prabhupada's temples now, and there will be Prabhupada's temples till the next 10,000 years. Это является храмами Прабхупады сейчас, и также это будет в течение 10 тысяч лет. Many Russian devotees ask me, "Oh, tell me something about Prabhupada." Иногда русские преданные спрашивают меня: расскажите о Прабхупаде что-нибудь. I was just reading about Srila Prabhupada's pastimes when he met his spiritual master. Я читал из книг Шрилы Прабхупады. You know, Srila Prabhupada really didn't meet Bhaktisiddhanta Saraswati that many times. И вы знаете, что Шрила Прабхупада, он не встречал своего духовного учителя много раз. Only about a dozen times. Всего лишь несколько раз. And he didn't have a lot of big conversations with him either. И у них не было с ним каких-то долгих бесед. But when Bhaktisiddhanta Saraswati, His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, first saw Srila Prabhupada, he knew who Prabhupada was, because he was a pure devotee. Но тем не менее, когда Бхактисиддханта Сарасвати первый раз увидел Шрилу Прабхупаду, он сразу видел, что это чистый преданный. And one of his first instructions to Srila Prabhupada was,
I would like you all to preach English Krishna consciousness. И первое наставление, которое он дал Прабхупаде, ты должен проповедовать на английском. And later, Srila Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur specifically asked Srila Prabhupada, if you get any money, print books in English. И потом Бхактисиддханта Сарасвати сказал, если у тебя будут какие-то деньги, печатай книги. So this is very important. We must understand what is the mood of Srila Prabhupada. Мы должны понять, какое же настроение Шрила Прабхупады. Everyone in this room, you wouldn't be here if it wasn't for Srila Prabhupada. Если Прабхупады не было, никого из нас не было бы в этой комнате. He is the person that's taking you back to Godhead. И он тот, кто может вернуть вас обратно к Богу. And this is what you have to remember. И это мы должны помнить всегда. And you must be interested in what his instructions are. И мы должны быть заинтересованы, в чем же заключается его наставление. What to do and what not to do in Krishna Что consciousness. делать, что не делать в сознании Кришны. How to preach Krishna consciousness to people. Как проповедовать сознание You Кришны. only understand this by reading his books. Это можно понять только читая его книги. And by chanting Hare Krishna. И воспевая Харе Кришна. 16 rounds and following the four regulated principles. And chanting Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Srila Prabhupada loves the Russian devotees very much. I know this already. Я знаю, что Шрила Прабхупада любит русских преданных. Because you are taking this Krishna consciousness seriously. Потому что вы приняли это сознание Кришны очень серьезно. But sometimes I wonder, are some devotees really serious? Но иногда я думаю, действительно ли все преданные серьезны? For example, this is not Prabhupada's disappearance day. This is the day before. Actually, Srila Prabhupada's real disappearance day is tomorrow on Monday. На самом деле уход Шрилы Прабхупады не сегодня, он будет завтра. But the temple, because it's Sunday and people have to work, they're doing a program today. Of course, I understand that. Но так как люди работают, то программу сделают сегодня. Я понимаю. But we have thousands of devotees in Moscow. I know this is a fact because when we had our temple in Dinamo, we had a big tent and we have so many people you couldn't even put them in the tent. Но на самом деле преданных в Москве тысячи. Когда мы были на Динамо, там был большой пандал, и там тысячи преданных приходили. So we have many senior devotees in this yatra in Moscow. И много старших преданных в этой яме. I would just like to remind them that you should be here now today, not sitting at home. И я хочу напомнить, что нужно Where are быть you? в храме сегодня, You should а be не сидеть here дома. to celebrate Srila Prabhupada's disappearance. You should be here to celebrate on these special days of Prabhupada's disappearance and Srila Prabhupada's appearance. It's your duty to be here. Это обязанность старших преданных быть здесь именно в день прихода и ухода Шрилы Прабхупады. It's the very least you could do Это то, что вы обязаны делать. to respect His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada and to remember him. Мы должны почитать Шрилу Прабхупаду, помнить его. So in the last days when Srila Prabhupada I was in New York in 1976. И в 76-м, когда Прабхупада был, я был в Нью-Йорке. And I was at the New York Rath Yatra when Srila Prabhupada came there for the last time. Это была Радха-ятра в Нью-Йорке, когда Прабхупада приехал туда последний раз. And that I was a brahmachari going on Sankirtan with the other brahmacharis. И я распространял книги вместе с другими брахмачари. And my Sankirtan leader, whose name was Vanamali Das, Ванамали Дас был моим лидером Санкиртана. he broke the rules and he said, come on, we're going to go to the New York temple early because we want to see Prabhupada come in. И он решил нарушить правила и поехать в Нью-Йорк раньше, чтобы увидеть Шрилу Прабхупаду. Because my initiation to Srila Prabhupada was in 1976 in New York. Я получил инициацию в 76-м в Нью-Йорке. At the Rath Yatra festival time. Во время празднования Радха-ятры. And hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of Prabhupada's disciples came from all over the world for that. И сотни и сотни приезжали преданных из разных стран мира. And I think the fire sacrifice was over 100 devotees in the temple room. И здесь развели в храме огонь. More than anything, it was one of the biggest fire sacrifices and initiation ceremonies Prabhupada ever did. Это была самая большая инициация, и было много людей, никогда такой не было. If you know fire sacrifices, when they throw the bananas in the fire, it makes a big smoke, and you can't breathe. И когда туда бросали овощи, бананы, то большой дым был. And that's what happened actually. И
И вот что произошло. There was so much smoke in the temple room, you couldn't even see your hand in front of your face. You had to open up all the windows and the doors. Было много дыма, что вы даже руку не могли свою видеть. Prabhupada couldn't come in the room. И Прабхупада не мог войти в комнату. But the fact is, when Srila Prabhupada came in the door and I was with the other brahmacharis, I noticed immediately he looked different. И когда Прабхупада подошел к двери, чтобы войти в алтарную, я посмотрел на него и видел, что он выглядит как-то по-другому. Because I had seen Srila Prabhupada in 1975. Потому что я видел Прабхупаду год ранее. And before that, I met Srila Prabhupada for the first time in 1974 at the Brooklyn Temple on Henry Street. Я видел его раньше в Бруклине в 74-м. So when he came in the door, it was Srila Prabhupada, but I noticed that he looked like he was feeling ill. И когда я видел Прабхупаду, я видел, что это он, но он выглядел очень больным. He looked weaker. Очень слабым. That was about the time he started getting sick. Это было то время, когда он начал уже серьезно болеть. So we all took initiation from Srila Prabhupada at that time, many of us, bhaktas. Мы все приняли инициацию тогда. And we did our service for Srila Prabhupada, because this was the most important thing we were told by the temple presidents, by the authorities, by the GBC. Of course you want to see Srila Prabhupada, but your real connection to him is through service. И нам старшие преданные всегда обучали, что мы понимаем, что вы хотите все видеть Прабхупаду, но самое главное это служение. So after the initiation and everything, we all went back on Sankirtan. И как только закончилась инициация, мы все собрались и уехали на распространение. And later, in 1977, it became apparent that his health was really declining when I was in Boston with the Bhaktivedanta Institute. И когда я был уже в Бостоне в 1977 году в Бхактивиданта институте, я узнал, что Прабхупада совсем плохо себя чувствует. And it was obvious that the time was running out. Это было время уже, когда он уже... You can't imagine how much Prabhupada's disciples loved Srila Prabhupada. Вы даже не представляете, как ученики любили Прабхупаду. Because he saved us from the worst fate of going to hell. He took us out of ignorance. He took us out of the materialistic society that everyone thinks so great, go to America, make a lot of money. И он вытянул на самом деле нас из ада, из невежества, из мыслей только о деньгах. But Prabhupada told us, just surrender to Krishna, and he will take care. Krishna will take care of you. Прабхупада сказал, просто предайтесь Кришне, и Кришна позаботится о вас. We have to have full faith in the words of Srila Prabhupada. Мы должны иметь полную веру в слова Шрилы Прабхупады. No matter what he says. Не имеет значения, что он говорит. If Srila Prabhupada says, we didn't land on the moon, we didn't land on the moon. Если Прабхупада сказал, что мы не приземлялись на Луне, значит это правда. No argument, that's it. You have to have faith in Не надо даже Prabhupada. спорить, просто принимать. That's just one example. Это просто пример один. So we have, in order to really honor Srila Prabhupada on his disappearance day, I ask all the devotees here to dive into the nectar of Srila Prabhupada's books. Если вы хотите действительно почтить и понять Прабхупаду, погрузитесь в нектар книг Шрилы Прабхупады. And if you really want to please Srila Prabhupada, you want to really be more connected with him, go out and distribute his books in Moscow. А если вы действительно хотите быть связаны с Прабхупадой и понять его, идите и распространяйте книги в Москве. Do not think it's somebody else's job. It's your job. Не думайте, что это чья-то работа, это ваша работа. It's all our responsibility as representatives of Srila Prabhupada. He wanted us to distribute his books. И мы, как представители Прабхупады, Прабхупада хочет от нас, чтобы мы It распространяли. doesn't matter how many books. It's the effort. Krishna will help you. И не имеет значения, сколько книг вы распространили. Главное попытки. Кришна This is поможет. very dear to Srila Prabhupada. If you want to know what's really dear to please Srila Prabhupada, distribute his books and read his books. Это распространение книг, это действительно то, что удовлетворяли Шрилу Прабхупаду. And when I started my talk about, I could talk a long time about Srila Prabhupada. I have a paper here, but there's no time. На самом деле, я могу говорить сколько угодно о Шриле Прабхупаде, но у меня нет времени, к But сожалению. one thing I want you to walk away with from this program is that I want you to also, in your hearts, in front of your deities, say thank you to Srila Prabhupada for everything he's given to you. И я прошу вас, чтобы здесь, перед божествами, перед Мурти Прабхупады, вы поблагодарили Прабхупаду за все то, что он And сделал. say thank you now and say thank you for the rest of your life to Srila Prabhupada.
И вы можете тогда сказать сейчас и говорите до конца вашей жизни. I ask you, please do this. This will help. Krishna will bless you for this attitude. Если вы будете вести себя так, Кришна благословит вас за это. Srila Prabhupada can hear your prayers. И Прабхупада может услышать. Krishna is in your heart and he hears your prayers and helps you in your life and in your Krishna consciousness. И Кришна в вашем сердце, Он все услышит и удовлетворит все ваши желания. One last thing. I also ask you on this appearance day to give a prayer in your mind to the deities for the protection of my God brothers and God sisters. Many of them are outside the institution. Please, we must respect them and also give a prayer to Krishna for them. И у меня много учеников, извиняюсь, много сестер и братьев, учеников Прабхупады, которые ушли из ИСККОН. И, пожалуйста, помолитесь за них в своем уме и перед божествами, чтобы у них все было хорошо и они могли вернуться к Богу. Yes. And one last thing. When Srila Prabhupada was in his bed and he was leaving his body, Последнее, когда Прабхупада был уже в постели умирал, he told us, don't think this can't happen to you. И Прабхупада сказал вам, не думайте, что это не случится с вами. So we must be very serious about this process of Krishna consciousness that Srila Prabhupada has given us. Мы должны быть очень серьезны в этом процессе. We must take serious coming to this temple, helping the temple, supporting the temple. Мы должны приходить в храм, поддерживать этот храм, помогать ему. You must read Prabhupada's books and listen to his lectures and read his letters to his disciples. Вы должны читать книги, читать письма учеников Прабхупады. And this way, you'll be happy and you'll be clear about how to practice your Krishna consciousness and be happy in this life. И таким образом вы будете удовлетворены и счастливы. Srila Prabhupada ki. Jai!